Okay, next question. A, B, and C are in partnership. They keep their books under single entry system. Their capital says on 1/1/2018 were partner A 40,000, partner B 30,000, and partner C 20,000. So opening capitals are given. There is no need to prepare opening statement of affairs, and they are entitled to interest on capital at 10% per annum. Interest on capital is 10% per annum. B and C are to be given salary at rupees 200 and rupees 300 per month respectively. So B salary 200 and C 300 per month. The profit sharing ratio among A, B and C 3:2:1. During the year ended 31st December 2018, B and C had received their salaries. That means the firm already paid the salaries during the year 2018. During the periods, A, B and C had withdrawn rupees 2,000, 3,000 and 4,000 respectively. So drawings of A, B and C are 2,000, 3,000 and 4,000. And closing statement of affairs is already given. On 31st December 2018, their assets and liabilities were as follows. Liabilities, trade creditors 13,400, outstanding expenses 2,600, capital, that is capital is taken as balancing figure 1,02,000, stock in trade 53,000, trade debtors 34,000, machinery 19,000, bills receivable 1,800, cash at bank 3,200, vehicle 7,000. So total of balance sheet will be 1,18,000. So here closing capital is given. Then now we can calculate profit or loss by preparing statement of profit or loss. Statement of profit or loss for the year ended 31st December 2018. First of all, we write capital at the end. It's given in the question 1,02,000. Add drawings. Drawings are also given. A 2,000, B 3,000 and C 4,000. So total will be 9,000. 1,02,000 plus 9,000 is equal to 1,11,000. Less capital in the beginning. Opening capitals are also given. A 40,000, B 30,000 and C 20,000. So total will be 90,000. So 1,11,000 minus 90,000 is equal to 21,000. That will be the gross profit. Okay. The next, less interest on capital. Less interest on capital. Partner A, opening capital is 40,000 into 10%. That is equal to 4,000. Partner B, opening capital 30,000 into 10%. That is equal to 3,000. Partner C, 20,000 into 10%. That is equal to 2,000. So total will be 9,000. One more item to deduct, salary of partners. So less salary. Partner B 200 rupees per month. So annual salary will be 200 into 12. That is equal to 2,400. Partner C rupees 300 per month. So annual salary will be 300 into 12.
that is equal to 3600. Total partner salary will be 6000. Okay, so items to be deducted: interest on capital and salary. 9000 plus 6000, that is equal to 15000. Okay, so 21,000 minus 15,000 is equal to 6,000. That's the net profit. Net profit. Okay. So this net profit will be shared by partners A, B, and C in the ratio of 3 is to 2 is to 1. So A's share is equal to 6,000 into 3 by 6. That's equal to 3,000. B is equal to 6,000 into 2 by 6. That's equal to 2,000. C's share is equal to 6,000 into 1 by 6. That's equal to 1,000. Okay. So total profit 6,000. Then we have to prepare final statement of affairs. So for preparing final statement of affairs, we have to calculate the closing capital, adjusted closing capital. So for that purpose, we can prepare capital accounts of partners. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും, ഡ്രോയിങ്സ് ലെസ് ചെയ്യും, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യും, സാലറി പാർട്ട്ണർ സാലറി ആഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ 3 പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെതും ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഫൈനൽ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. ഓക്കെ, സോ എ, ബി, സി ദേ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ്. So both sides 3 amount columns for partners A, B and C. First item on the debit side, to drawings. Okay, to drawings. 2,000, 3,000 and 4,000. And credit side first item, by balance brought on. Okay, by balance brought on, that means the opening capital of partners. 40,000, 30,000 and 20,000. Then interest on capital, that is 4,000, 3,000 and 2,000. Then salary, B 2,400 and C 3,600. By profits, that is share of profit of partners, that we have already calculated. 3,000, 2,000 and 1,000. These are the items to be shown in the capital accounts. Now we can take the total and find out the difference. So first column, that is partner A, credit side total is 47,000. But the same amount on the debit side also, 47,000. Difference will be 45,000. That is balance, to balance carry down, closing capital balance. Okay, likewise take the total of B, credit side total 37,400, difference on the debit side 34,400. Then partner C, total on the credit side 26,600, difference on the debit side 26,600. So closing balance of capital will be 45,000, 34,400 and 22,600. ഈ ബാലൻസ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലാണ് ഇത്. സോ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് as on 31st December 2018. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസംബർ 31-ാം തീയതിയുള്ള എല്ലാ അസറ്റിൻ്റെയും ലാബിലിറ്റിയുടെയും ബാലൻസുകളാണ് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 13,400. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്
2,600. Capital accounts. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത്. എ 45,000, ബി 34,400 and C 22,600. A 45, B 34,400, C 22,600. Total will be 1,02,000. 102. On the asset side, stock in trade 53,000. Trade debtors 34,000. Machinery 19,000. Bills receivable 1,800. Cash at bank 3,200. Vehicle 7,000. So total on the both sides 1,18,000. Okay, thank you.